ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟੈਲਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There are hundreds of families and residents of long-term care watching across Ontario today, and they're demanding answers from the Ford government. And so we've offered to put their questions to the government today, and hoping on their behalf and our own that the Premier and the Minister of Long-Term Care will answer those questions. And the first one is from Sherry Coulson-Hutchinson in Wyerton, and Sherry says this: I've been watching with horror how this government has ignored conditions in long-term care homes even after the military said that residents were dying not just with COVID, but because they were dehydrated, starving, and lying in their own urine and feces. For Sherry, but for all the people of the province of Ontario, Mr. Speaker, we certainly were put on the defence during the first phase of this battle with COVID, Mr. Speaker. That is, of course, why even prior to the pandemic, we began to reform the long-term care system in the province of Ontario. We began renovating those outdated homes that still had ward beds. We put in thousands of additional spaces throughout the province of Ontario. We knew that there was also an issue with staffing in the sector, Mr. Speaker. That's why we began a study into the staffing. What were the issues that were being faced? Of course, we increased pay. We knew that pay was an issue. That we increased pay for the PSWs through pandemic pay, Mr. Speaker. That work continues not only before but during and after. Obviously, when we had vaccines, despite the shortfall in the early months when we had vaccines, the very first people that we vaccinated were those people in our long-term care homes. There is a lot of work left to be done, Mr. Speaker, and we will continue that work for future generations. ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। Speaker, thousands of Ontarians are watching today, and every single one of them deserves answers from Conservatives and this Premier. Susan Barrell is one of those speakers, and here's what she has to say. I'm raising my voice in memory of my mom, Vivian Barrell. My mom passed away on April 15th, 2020. She was alone for a month before her passing. I was at my mom's side for 12 years except for the last month. My mom was a registered nurse who provided exemplary care to her patients. She did not deserve to die the way she did. I fought for 12 years bringing issues within the long-term care sector to the attention of management. I was lied to repeatedly and promised that these things would change. It only got worse. Please be responsible and fix the long-term care system. End quote. Speaker, after decades of Liberal neglect, Conservatives have only made the crisis in long-term care even worse. When will this government listen to people like Suzanne and take responsibility and start fixing Ontario's broken long-term care system? Government House Leader. Well, I thank the member for that question, Mr. Speaker, because it highlights what we have been talking about for weeks in this place. And Suzanne, in her email, I suspect to the member, highlights it very much more effectively than I ever could have. For 12 years, she had been working and expressing some of the problems that we found when we took over, when the people gave us the awesome responsibility
and the privilege of governing in 2018. And exactly what Susan has talked about is what we found, Mr. Speaker, that there was not enough staff. There had to be a staffing strategy. There were not enough homes. So we moved very quickly to build 30,000 new spaces. I had a 118-year waiting list in my riding, Mr. Speaker, for long-term care. Unacceptable in one of the richest provinces in the country, if not North America, Mr. Speaker. We could do better. But that's what these reports highlighted for us, whether it was the Auditor General or the Commission of Inquiry, that for decades leading up to this, Mr. Speaker, and in particular over the last 15 years, the lack of investments, the lack of attention by the previous Liberal government made it even more difficult to address the pandemic. But we won't stop, Mr. Speaker. We'll get the job done for future generations. ओंटारियो ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਟੇ ਮੋਟਨ ਹੋਕਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। I'm happy to be here to share that our efforts are working. COVID-19 case counts are steadily coming down, and over 7 million people have now been vaccinated. Thank you to everyone doing their part to help pull us through. Clearly, there is light at the end of the tunnel. It hasn't been easy. We've all worked hard to get here, and we should take pride in what we've all accomplished together. Our frontline workers, who don't have the luxury of staying home, are a big part of Ontario's success. To these heroes, we say thank you. Thank you to the factory workers for making the goods that all of us rely on. Thank you to the truck drivers for keeping our supply chains running. And thank you to the grocery store workers keeping our shelves full. You are the hardworking champions that are getting us through this pandemic. Working together, workers, labor leaders, employers, and government, we are defeating this deadly virus. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫ੍ਰੇਕੋਇਸ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। I want to say thank you for joining us from wherever you might be virtually for a very, very important announcement, in fact, for the whole biomanufacturing sector across Canada. I want to say thank you, Ali. Thank you for the introduction, but more importantly, thank you for your great leadership and to be such a key member of our team in how you're doing things, in making sure that we across the nation can support our businesses, support our people, and support the ecosystem that we have here in Canada. I'm pleased to join you, Mr. Singhvi. I must say we had a very good conversation this morning. I am proud to say that you and I have already texted each other. That's a good start, I must say, in how we want to do business. And thank you for joining us, I think, from Boston today to celebrate an important investment for Mississauga, for Ontario, and indeed for whole of Canada. And we're very, very proud to be with you today. As you may have seen, ladies and gentlemen, throughout the pandemic, our government's objectives have been clear. First, to protect the health and safety of Canadians. Secondly, to building the resiliency and the growth for the future. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਟੂਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Good morning, everyone. John Horgan here on the traditional territory of the Lekwungen-speaking people, the Esquimalt and Songhees First Nation. And I'm joined here today by Minister Melanie Mark and Jonathan Burke, the board chair of the H.R. McMillan Space Centre. As we all know, the days are getting warmer and a little bit longer, and over 55% of eligible British Columbians have received their first vaccine. Now, while we still need to bear down against the pandemic, all signs are pointing to positive days ahead this coming summer. We have challenges to be sure, but we need to focus for the next number of days on following rules, making sure we're not traveling unnecessarily, and hoping for a better future coming after the May long weekend. Everybody in BC, of course, has fond memories of visiting and working at BC's major tourism attractions.
From museums to amusement parks to science centers, these sites are part of BC's world-renowned tourism industry. And right now, people in tourism are hurting. In fact, few sectors have been hit as hard by COVID-19 as the tourism sector. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਨ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ G20 ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। This week, we're receiving 4.5 million vaccine doses, including a shipment from Pfizer that has been moved up ahead of the holiday weekend. 4.5 million doses is our largest weekly shipment to date, and it'll help Canada keep within the top of the G20 on daily vaccinations, where we've been for over 2 weeks. In fact, because of the number of vaccines arriving, yesterday, Ontario announced that anyone over 18 can sign up for a vaccine appointment starting today. To everyone who's been waiting patiently so that your parents and grandparents could go first, thank you. Thank you for hanging in there, but also thank you for now booking your appointments. Hospitals, pharmacies, and healthcare staff are all doing an incredible job rolling out vaccines to everyone. So I want to give another big shout out to all frontline workers who are part of this effort. With millions of vaccines arriving each week, getting doses into arms is a true Team Canada effort. With the leadership of people like Brigadier General Krista Brody, who's now heading up vaccine logistics and operations at the Public Health Agency, we're going to get this done. Brigadier General Brody had already played a key role in the vaccine rollout with the Public Health Agency. She, along with the team that's been there since day one, is ready and able to get millions of doses to Canadians in the coming weeks. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Nationally, disease activity continues to decline, but there are still some areas of Canada experiencing very high infection rates. Over the past 7 days, an average of 5,700 cases have been reported daily, and the number of people experiencing severe and critical illness remains elevated. On average, over 3,600 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including over 1,300 in intensive care units, and there were an average of 43 deaths reported daily. Nevertheless, we are making steady progress, with a 25% decrease in reported active cases since the peak of the third wave in mid-April. Last week, we had more encouraging news, including significant increases in vaccine supplies and expansion and innovation of vaccination programs across the country that are helping to protect as many Canadians as possible, faster. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਐਂਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਤਫਸੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਕੇਚੁਅਨ ਦੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਸਕੇਚੁਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ 1000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਲਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੈਰੀ ਯੋਂਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਨ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਵਿਨ ਹੋਂਗ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਵਿਨ ਯੂ ਯੋਂਗ ਯੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਰਨਲ ਹੋਮ ਡੈਲਟਾ ਵਿਖੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.